Tukwaniriza nnyo ku Junction ogambo kyeyo gy'oli gy'osinzidde okubanga otulaba. I hope buli kimu kikutambulira bulungi era nga kigendera bulungi. Auntie Sumakula and Pavin, the Junction team, to go say the nitty-gritties, the things that need to be discussed, whether you want it or not. Tubao, and you're discussing, and you give us your opinions as well on Facebook. Tuwaida nda bateka mwaka sente be Mama Laika Institute abagamba nti balina courses ezenjawulo ogenda osome to better your life. You can either study evening or morning classes. Gwe osala or give them a call on 0776 13 22 32 or 0758 13 22 32 for more information. You want to find out what course you want to study? Go to Malaika Institute. They will let you know on which course is going to be suitable, which course is going to better you. Together with Avien but kolera products enungi. Products ezili plant-based, products ezili natural. Eranga gwe yetaze products eza Avien osobola bakubirako ku simu 070 musanvu abiri mutano asatu mukaga abiri musatu oba 078 asatu musanvu 03 kinana beba Avien. Aba Avien baina toothpaste ono gosobola okubanga okosa bagama okosa rice grain oteka kukatono nnyo on your toothbrush. Yes. Nekayamba with of course your breath, then sensitivity enebeerawo ng'amanyo bwonywa ebinyogoga oba ebyocha like bleeding gums eyamba okutreatinga ku bimu ku ebyo bw'ofuna toothpaste ono. Baina ne massage oil for those of you people who get like, let me say, injuries awaka toyina budde bugenda mu spas or kunonya aba masseuse osobola okufuna massage oil eno n'ogiteekawo nobanga eyina that minty feeling even ng'okitadde ku skin owulira ng'ekoze already in your brain you start feeling better. So that is also something very good. They also have the lip therapy. This is one of my personal favorites because being born with like pink lips, I used to be that child with nice, very, very nice pink lips. Nganina ne muganda ange wano kumumwa. Mukamanya ku beauty spot achaliko obacha. Hati munange nejigenda nejidugala na ambula. So this lip therapy has been helping me out. Like it helps with removing the dead skin. It exfoliates the lips. Yes. Then it gives you a natural, beautiful, plump appearance. So wow. Yeah, get the lip therapy. Baina ne body scrub. That charcoal scrub. Banange ekola. The whole body ogenda okuddamu okweyisaako engalo oba omuntu nakwatako smooth like a very baby's smooth. bottom. Yes. Yeah. So bona bu blackheads boina bu whiteheads ojja kwesanga buvuddeko. So funa products za Avien zili plant-based, zili natural, ozikoze ate zili well packaged. Ziunya na bulungi nnyo. Ziunya baina kadiyo kana katali roll on kugabana onyiga bunyise mu ngalo no isayo and the whole day. Actually I've never used any other toothpaste but Avien toothpaste. Bwensenyesa omulala yenna mbanga atasenyeza. Nolwekyo aba Avien mwebale kubeera na quality. Chukala otekako katini kajjajaba amannyo ne breath yoka gabuulira olaba ka deodorant kaabwe kyenkagalako kakola ebintu bibiri ng'oggyeko okuba nti enkwawa sweatinga towunya bulala nekayambako n'okuba nga ka brightening oba ka whitening armpits okugyayo obuddugavu obuba bubaddeyo so oketaaga ate kalwamu bannange kubanga so many people of late are finding love through media. It could be social media, it could be different apps. There's a movie about a certain man who swindled women. My enemies are after me. They were mweleza sente nga makula zamuwadde zakusokwana Pavin. Wow. Zabye kuono. Ngazakosana noli ngazikozesa ko gwe bwatyo nagendera ddala nonga akola sente yakifuna munnyo but that's one of the unlucky ones. There are so many other success stories. They tell you I met on Facebook, oh now we've been together 3 years and we're still in love. So would you get a spouse through social media? I think social media eringa ekifo ekirala kyonna nga TV. Not TV, no social media, not TV. No mwegombera ku radio with TV elinga street. No, what is the messages? TV is different. Social media oyogera n'omuntu ne mwemanya then ne musinkana. Elinga bono musanga wa mu church. TV
oli mukwerenga olinga the sex worker ali ku luguudo kakati owagidde wa social media ate owa TV y'omugobe finding love anti so waliwo kintu kyebagamba finding love and looking for love anti so finding love nyinza okuba tuli ku social media tunyumya then etandika okweyaga picking interest nange TV nzize kuchimama nonya omusajja atalina baana nze nina omwana ndi lubuto ate njagala ayagala olubuto lwange emizimu gijja kubeebakako mujja kubbibwa mumanyira olwedde wadiba kati weegira weeronda ki kyekyo kyonna kyekimu ye midiya yonna bwe anti so omuntu adibye yatuuka ku level dda ku TV ne ku social media toyinza kuba batamanyi kukwana anti kati abagenda okujja siggwa abakwana bebeerese alina omuntu so TV ebe muyambyeko n'amanya this one is available anti kati ogenda kuleeta ebimera n'ebikere ekiyamba ku muntu ali ku TV I wouldn't do it but omuntu ali ku TV agenda kugamba nti neetaaga omusajja nga muwanvu bwati nga mweru nga wakabira weti nga ina sente weziti agenda okuntandikira business kakati gwe wobeera eri notikinga nga ku list tekuliko ku byolina tabyagala totegana like it simplifies life TV and radio TV kiringa kino ekitaala kye batukwatisa ensenene ng'oyagala kwata nsenene n'okwatiramu bino waliwo bino ebiwuka ebibeera ku bitala mulimu buli kimu kyonna ekigiddemu nina ekibuuzo kyange kitono nnyo mwe bakwanidde mu nzikiza tebabakwabula naye Pavin bakwabula omuntu wakiri akukwabula nga wayingira olina kyolabawaliwo ekyakusikiriza bw'ogenda ku social media it's a bit different omuntu tannakulaba teweerenze era totaddeeko I'm looking for nedda mutandika n'omikinga abantu ne munyumya okakkana omuntu anti era obonoonya mutima oba okimanyi nti onoonya naye nga tokyogedde mukuba butikitoko nga muzimunyeenya amanankani bwe mwerage obubina bwemoola okwo kwonna kwetega kumunoonya okwo si kwetega abantu abo just baagala bayina era neneebuuza omukyalo omufumbo nga ekigendererwa kyo si kyakunoonya wandibaddemu ebyo bweweeraga bw'oteeka olulimi mu mannya olinga agamba boyfolo mibana enzuno neerenze babikola omwana n'afulumya olulimi n'aluteeka wano oba muba kuki nze bannange nazzi kuno bannange nazzi njagala nnyo ate tuleme kuweebuka nnyo kuva ku miramwa mituufu nedda tetwerenganga era emirundi egisinga bazadde baffe be batufuniranga babeezi batusiimiranga okusinziira ki kye tuli personality and character wakakati ajja kulabirira abaana gwe eyeetadde ku TV oba ku mukutu ng'onoonya onoopimapima mpisa ki z'ogenda okuzonoonyeza after ngofunamu abantu nga 10 nga mutandika okudatinga naye kumanyi obudde bwogenda okumala obudde bwogenda okumala ng'okyasonjona okyasengejja ono ate yebaka how do you know it's one at a time bwankwana ne bwebajjabana at least gye balina ye bwe mba nsazeewo okudatinga muntu omwazze naye ngamba oli kasasiembuyaga gye bayita TV erese ebikoola kawawa yenna n'obuveera bugifuna kawawa makula anti studying omu oyinza okufuna kawawa naye kwegamba odibye nnyo nti weetaga billboard gye bayita TV sikale sikudiba ekigambo mukosesekigambo tekiriyo kirala luli abazadde bamanyanga nti ono agwanira ono nga bamaze kubeetegereza mu mbeera mu ndabika ne mu mpisa ekyo kyo ndabadde nkimaze mwerenganga nga abazadde bakuyambako n'alistinga mwana akola baki eyo yenenga eri culture eri protective nti togenda kumala gakwatagana nono tebakusimiranga basajja bataano gwe kutandika kubonaabona mbasengejjeza nti antuttaani ate gyokoma okuba n'ebingi obulwa choice olemererwa kati ekyo kyogamba nti nammwe obaosanze mu katale era oba weerenze banja oyinza okufuna basajja nga bataano abo kiri bwe kiti ku TV
oyogedde kyoli ne kyoyagala so bonna bagenda kujja aba pretendinga n'abatali wakiri abatagenda ku TV tebapretendinga naye omwomu anti n'abategenze ku TV bapretendinga like let's not stigmatize something because we don't understand it. You ask me would I do it? No, I wouldn't do it, but there's a good why are you in support for it when you wouldn't do it? I wouldn't do it because that's not me. Ne waliwo omuntu yenga nze sikiraba mu kikyamu kyakyo sikiraba mu kikyamu kakati ono yava wansi yo njagala tusooke tunuulire ekintu ekimu kiringa kugenda kyokola baba batwala ne babatugireeyo babosses batumalira obudde n'ayasaamirira n'akugamba nti twagala oyagala omuntu ogwo nekyonoonya okimanyi naye n'ogenda in the whole BBA class n'obagamba nti twetaaga omukozi agenda feelinga eno grow right over inogenda mu mpapula z'amawulire oba like radio no announcing nogamba twetaaga omuntu asobola okukola nga anti so banga pavino banga makula nga ayina emyaka bwegiti nga afaanana bwegiti that reduces omuntu malira obudde yupo enensi gye twateekamu nina emyaka 4 oba 45 nzaddeko already kyennoonya mu muntu nkimanyi siri mu bino mbukangezeseeko ndaba owo 17 nedda kyennoonya so why don't I come out and say it as it is? Ekintu okubanga weekiri tekitegeeza nti kituufu ekisooka culturally si kituufu for a woman okuddawo bwotyo ne weerenga kati buli user agenda kujja then omusajja toli musajja nga tosobola kwana toyinza kuŋŋamba tuli mu Kampala otambudde Kampala yonna wakiri kwana otomera ogambe gwe nasanga mufumbo nenkwana anti sunangamba tanjagala nga waliwo ensonga kiki kyolabye kwana yonna gyoyagala okwana naye kyebayita omusajja oyagala bakunonyeze kati gwolyawo olinga bubi osikiriza nsowera bamutaddewo ensowera zijje nammwe abateereze ku TV mulinga bubi busikiriza buli kimu just because you wouldn't do it, it doesn't mean that you judge it without even understanding it. Yes, if we put it on the on a moral, you know, weighing scale oshegera ogenda kugamba nti moral it's not right ne tugezezaako okukola ebintu mu bituufu byabyo sigamba nti ngeze neneeyambula oshegera sigamba nti abalala beeyambula anti yes enyanya envundu tevunzisa you know what I mean like one but it doesn't mean that bwemasanze essence ngaavuga bubi bodaboda bonna bafu oba onfuna nti waliwo abakikola in the right sense nakuba simu on a certain radio nabagamba nti nze nnoonya mubeezi enamba yange eno nandyagadde omuntu bwati ne bwati ne bwati bameka abagenda ogikubako abakyamu abawanvu abanene abatini radde namba yotokitaddeyo nze nina mwetandikira nonoli alina bwatandikira nina kwendabira naye wano n'abanajja tomanyina bwe bafaanana bajja kubba akawunti basibbe yagenda okukwana tewamanya anti kakati but wamuwa chance you got to know each other, then you decided if this was the person you wanted to go ahead with. So the same way, when you know either or radio or TV or social media, whatever it is, you meet with someone, go through courtship and decide whether they are the one. You can't choose. You can choose. You can choose. And let me tell you the difference between them and you. The difference between them and you is ebisinga bikolebwa ku simu. This and this no sala wonogamba according to what I'm hearing nsobola kugenda naye ku date oba sisobola then bwamugenda ku date still no sala wo sagadde engeri kijalyamu anti so like ne munakola mutya namwe abedda mwagendanga ne bakusiimira ne bagamba ono nono bali compatible ne mutuke wakanga temuli nakukuba pulp red and black oba nakulekawo nakwendako anti pavini bameka abayawukananga ebiseera but ate bameka abagenze ku social media oba ku TV ne bafunamu relationship ennungi nabo gye bali nedda kankubuulire let me tell you twetadde in this close mind kind of way teyeerenga nakweranga anti su leka abantu bakunoonye weteekayo namwe mwerenga nootega akamasu ng'okimanyi oyagala oyo omusajja n'omwetegerako
mwerenga. It's just that there are no cameras to see Kale, you. what we can say is mukama yakimanyi naye nga nammwe mwerenga. Pavin, tetuganye buli omu abanoonya ababeezi. Yes, because when the time is right, you start being available and approachable. Kwonna kuba kwerenga naye weerenze mu mbeera ki enaasobola okufunisa ekituufu. Gwe kikutaasiza nti tetukuteze kamera kulaba anti so yeerenza atya okufuna omusajja oyo gw'alina. But mwerenga, you know that the only difference between this person is she has come on TV and she has stated her interest in what kind of man she wants. Gwogena kwerenga mungeri otandise okugaba obulabolabo, otandise okwebuuzisa, otandise okwesmiling. You're even more obscene. How sure are we? How sure are we? How sure are we? Makula when you are of age, walina muntu omu yekka yayogera naawe? No. Exactly. No. Anti nona amala nasalawo banji kastabajja bwe bafavin. Thank you. Nona genda ku TV banji bajje asalewo. It's going to take longer. The only difference between me and you is you did it in the dark, nze ndi ku media. Obonfuna. It's the same thing. You let's not judge just because we do not understand it. Oh no, let me tell you, abantu base nagamba ngeze ko kanisa ali ku TV abatali desperate nnyo. Mwabekwanira temuli desperate nnyo olwokwetera kamera naye no what TV asuse kubanga wotula n'ogamba kati nvuddeyo kantuule mu recording noonya. Let me tell you, omuntu asindikirizibwa ebimwera ogenda sanga ebibadde byebintu byeboogera ku TV. Namwe abatagenda ku TV temudiba. Anti ekimwogeza ku TV n'agamba noonya wa ssente bwezi ne bwezi TV ebyamudibya yakwanibwa naye alowooza nti ekifo ekiramu ajja osanga alina kyayagala. You reach and you say enough is enough. And then there are people who tell you, I'm one of those people. I'm an advocate for second chances. I'm an advocate for optimism. Like, I believe in happy endings. So I'm definitely going to tell you, it didn't work out with him, but do not give up on love. You should always give love a chance. Nagezaka uyo mukanisa bamukwabuliddeyo. Ateba nanga bamukanisa bamukwabulakolaki. Anonya. Lwaki okkiriza okukwabula? Nedda ate nze bankwabula. No, I'm just posing a question. Anti kakati nze tebankwabula. Thank you. So okukwabula kitegeeza nti tebankwabula. This is what I'm looking at here. Okukwabula kitegeeza omuntu najja n'akulyako ekyajjulayina nga tannasalawo oba akutwala oba takutwala. Njagala nnyo abantu ba respecting emibiri gyabwe kuba okukwabula kitegeeza ideally that's what it should be. But now, let me tell you, when girls reach of age, we would be slower if our parents were not putting us under pressure, if people on social media were not reminding us of our biological clocks, if our friends were not allow? But that's what happens. Move and live your life. That's what happens. That's what happens. Kneel down and pray to God to bring the right person. Osabye mukama ogenze mu kanisa bakwabuliddeyo ogenze ku mulimu bakwabuliddeyo naye ovuddeyo osobeddwa ogamba kakati ono kamujje ku lutimbe gye nnamuzza obanga there's a fallback ku social media ensi yonna ekwabule ayagala n'atayagala akwabule. Just because I'm on social media doesn't mean I'm sleeping with everyone. Ate mwe but that's exactly what you're doing. Actually, the people mwabetegera mu nzikiza mwe mwebakana buli omu kuba tewalina witnesses. So all you have to do is just to sleep with everyone until you find out whether they are the actual person you want. Now you think because you're sinning different, it is okay. Because it's easier for you to move on because no one saw you sleeping around, you think it's okay. Pavin, njagala nnyo tuleme kwerabira ensibuko yaffe. Njagala tutegeere nti bazadde baffe baatuzaala tuva mu bika kansooke malizeyo pointi yaffe nti tuva mu maka tutegekeddwa kiringa kugamba nti mu biri ebiseera bya covid ensibuko yaffe ffe tusomera ku lubaawo na chalk tablet muziwa mutya abaana. There are times when adjustment is needed for a way forward. Adjustment should be okay, but it should be well done. There's a time when, yes. I'm also agreeing with well done. Abasajja babuze y'omubezi. Okutuuka ku level ya TV. That's desperate. Yes, abasajja babuze.
n'abakazi babuze Pavin kati bano bobo ononyeza ku ntimbe baba balirudda obo banonyeza maybe jali naye nga atya tamanyi kulaba ali jinjo li Kampala yes let the man find you don't go to find people, there you cannot go looking for a man I don't know if you went to school long enough to know what some of the uses of the internet are. The internet was brought about marketing. To reduce on the scope nti bwembanga nonya muzungu nze nga Pavin sigenda kulinya tax entuusa US internet ejja kuntuusayo in a second. Yes, it reduces on the scope. You get like everything is just in a click of a button or just a type away. Ate n'ekirala kye mulina okutegeera nti kisobokera ddala omuntu okusinkana munne ku Facebook or Twitter or Twinder or one of those other things that people use ne bagwira ddala mu mukwano gwe naawe ne bakwanira ne mugendayo mu bufumbo ne bigaana. It's possible either way. It's possible. Pavin sina kigamba. Ate n'ekyo njagala otegeere sikugambye nti genda oggemu engoye weerenge. Ate nakye mukola. But once you state and give like n'ogamba nti kino kyennyini ne bwe kiti kye nnoonya toba teweerenze. Olowooza by'obagambye bwe kusaidia akatono. Waliwo abantu b'eŋŋamba nti nandi mukkirizo kikola. Olwachi Wengani makula nyako obuyinza who gives you the permission ogamba nti nandi kukkirizo kikola nze nganze as what's your authority over my life? I need you to explain to me as you what is your authority over my life? I have a right to kwani bobo kwana mu ngeri gye njagala kale kiri okay. Waliwo omukazi gwe nyinza okugamba nti omukazi ono ali busy. Waliwo abakazi bano nga talinawo any free time okuba nti anaagenda mu dates abeerawo mu mulabe mu mukwane nga environment waliwo bano abakazi ababeera mu office all the time we yandibadde nga ofanyuka kudda waka mu office akola na bakinsolo oba bayinza okuba bafumbo kanzeko waliwo bano waliwo colleagues waliwo abantu abamu ng'emirimu gyabwe giri part of them nga talina budde neŋŋamba bw'ogendayo sagala kulabanga bano bendaba abagamba nti njagala bwati sagala mwavu sagala kinga nawe wennyini engeri gy'otunulamu gwe wennyini nyini gwe bwavu you be the hypocrites makula you're the biggest hypocrite in Uganda. Hold up tolina na byakola atusije na mutunuli ani asinga mwe obo hypocrite obera kujja kino mugamba I'm not taking a border njawule erikonti ze njogerende ku TV let's not pretend waliwo omukazi ng'ali ku TV nga bwagamba njagala w'emmotoka oyina bw'otasobola kuwabudde nogamba you know what that's not me. That's the same thing she's doing. Character and personality. Exactly. No government is omusajja agayo bubi simwagala. It's the same thing. Tolina buyinza mugamba toyagala musajja atevuganga gwe nawe otambuza bigero gwe tasobola kyogera on a date. Nomulaba nga jidde ku boda in your head noga ono tajja kunkolera enjama eribona akusavinze omanya ali mala navuga tetugenda kubayo bavuga bo otage product ku market ku topic ndala endala tujja gireta mu nga tusazeewo biki bye balina okwononya musajja nedda si kye tuliko leero oba mu mukazi nze tunoonya ogenda kiyigira ku ntimbe nze alwanira eddembe n'ekitiibwa ky'omukazi n'omusajja bebamanyi abo be banoonya omusajja agenda makula answer my question. What gives you the moral authority? Fellow Ugandan. Because first of all mwebe nyini ogenda yimirira katuuti wali otugambe munnange nookuze njikwira nkussaamu ekitiibwa kugambe public blazaliwa kyomanyi kyengenda okukola kunoonya wano ngenda mu choseni oba mu baweereza because I'm assuming
bantu balamu. Chobero sazewa nti era okola. I'm assuming bantu balamu. You have narrowed but your opportunities. Don't you know that sometimes that could fail? It does. What I need people to know also, because we're blaming on your church people. Me being an altar boy doesn't mean I am who God created for you. True. I could be right in all the right ways, but I'm not right for you. So it fails to work. So temuvumiriza abasajja abakyala bali mu church. No, waliwo abantu abamu nga bali called kubeera ministers in church, not to get involved in any relationship mu church. Nga bafu bazibu. So at the end of the day, me, a Ugandan. Love is love. And love can be Ugandan and enjoyed and devoured from anywhere. A Muganda woman. And love could work with anyone. We need love that can be maintained. Not shortly. Privately. Kulcha yaffe tukkiriza okwerenga privately. Naye si mu lujjudde okudda wali okwetimba. The next thing we are going to see nga bwe tulaba ku bipande. Nga bwe tulaba ku kipande nga kuliko Avienne. They don't know how disciplined you are. Tugenda laba Pavin. They don't know how spiritually upright you are. For love. Yes. This number. No, hold on. Okukkiriza nti toli mu sirusiru nebaza nnyo makula point gy'oleese nti bampandise ku kipande ne bateekako Avienne. Bwe bamaliriza okunteekako Avienne bateekako ennamba. Era ngenda kukubira mugambe I have an oily skin. Oyinayo product enenkolera. The same way Pavin ataddewo ennamba ogenda mugamba ndi musajja ndi busy nkolera eno neno bweti. Njagala omukyala n'anzaalira abaana 14 nekino ne mulabo bakinaakola batekijja kola. So you become a product. Nti byakugamba bye byo. Ati ngomugenda mu courtship, mwemugenda mu dating. Wejja ku level ya human being. Wali nabukakafu kinti yagenda okuba taata w'abaana. Ate namuyaliza. Natwala ebbanga ne mwetegereza naye mwetegerera ku nange nja kutwala sigenda jiggala. Nange nja kutwala ebbanga mwetegereze manye oba yeye oba si yeye. Ku mudala gw'okubeera human being of food safe product. Nedda. Ati so nange nja mwezi. Ati so namwerenga. The only difference is that other is that ati so wamanyi otya nti gw'olina ye taata w'abaana tewamanya wagezesa era otuuka n'ogamba I need to meet you because meeting is the best way to find the right partner. But what social media did was to reduce the scope for you. Otherwise singa ngezesa Isaac, singa ngezesa Essence, singa ngezesa Vuchi, singa ngezesa Patti. Katika ku side ya yetimba gwe akwana yetimbe, how sure are you? You have to meet and get to know each other. N'akaboozi mukakolere ku ntimbe. How sure are you nze bwe mba nkukwana makula that I'm the only one? Ani abasinga okulimba mmwe? Amakula ani abasinga okulimba mmwe abatalina ani abalaba? Musajja ki? Musajja ki atalina mmwe? Atuuka okubanga omukazi agaba ennamba ye bw'atyo. Nawe oli musajja otudde you have a woman. Okyali ku junction. Tukyagendera ddala maaso era nga twebuuza how would you get a spouse through social media? Take it to our Facebook page and let us know if you did. What were the cons or pros? If you've never, why do you think you would never? Tobal. Okyali ku junction tukyagendera ddala maaso era nga twebuuza would you get a spouse from social media? Chenjagala tukkiriziganye bwe tuti nze I'm a believer in giving people their right to have a choice and to decide for themselves. Era nti nga chenjagala mumanye nti oyinza okujajinga omuwala gw'olabye ku TV nga antisuga otutte waka is a devil. Okitegeera? God forbid. No, I'm giving an example. I know you because anyway, can't question anyway. Because the right way has to be done. Gamakule go to tewaka. Yetegereza. Obonfuna. Nti era. Nti ne watubanga. Let me give a scenario. When nakuvudeko because you take offense in examples, right? Makula twekwanye. I'm a man. You're a woman. Nkwegombye nyo. I'm obviously going to take you on 1, 2, 3, 4, 10 dates. We have to know each other. Tuze tubuulirirwa era nga tumanye nti nga tonnasalawo omuntu olina okusooka okumumanya. Same way, omuntu agenda kukubira essimu ogambe nakulabye and I feel like me and you are compatible. You definitely meet up and decide from there whether you want to move ahead or not.
You people tuli mu era, tuli mu time and day whereby none is predictable. The people you see as saints are the worst in character. Oshegera. And if you're taking such a major decision of your life, such as choosing a life partner, basing on where you got the person is such a wrong way. Okugamba nti love eina kuba ntuufu bwe mba mujje mu church. Love nkyamu bwe mba mujje wano. Osobola okufuna omuntu n'akyuka n'akugondera n'akwagala ennaku zo zonna ez'okunsi. Mu kifo ky'obadde tosuubira. When you're choosing a spouse or a loved one, your mind has to be open. You have to be ready to give a chance. And you have to state from the beginning what you are looking for. Twachogera kuno mu topic lumune tugamba nti abantu lwaki olusi tutomera. Compromising eno. Makula akugambye njagala omwami nga musumba. Njagala omwami anankolera kino. Njagala omwami anankolera kino. Ngojango nyumiza nti kasita nasoma Bible classes ndifuuka omusumba. That is the madness that is going to happen 10 years later. Because you are not who she was hoping to get married to. Pavin, nzikiriza, you can find love. Yes. Wona. Singa nzija netubera ku social media. Yes. Oli musajja netubera ku social media become friends. Bakwano baffe ennyo betwagala ennyo abali e Dubai, Qatar, Abu Dhabi. Obulabwe bonna yagamba nze n'omwami gwenjagala mu bwongo bwange y'omwami nga tuva mu tribe yemu. Kati aleke kwogera na banne ku Facebook olw'okuba ali mu Walabu akwane bali yebakira bali bamukwana. Bwe tuba tuwogerezeganya ku social media ne tufuuka ab'emikwano omanyi waliwo okubanga gy'oli naye nga tolaze nti onoonya makula ne tubeera ne tufuuka ab'emikwano kino kyo wakiriko kino kyo tekikola ne tufuuka ab'emikwano n'onkwanirayo kyawukana n'okubanga nze netimbyayo nti kati nkwana kyawukana mibingo ntivi nti kati nzuno mu nkwano kyawukana n'okubanga onsanze okusinga gwe abbi obubbi no okwanibwa kyanjawulo n'okubanga nze gamba nkwana bannaye kankubulira abasajja bakwana abasajja bakwana ne ogambye bannange mu nkwane okwambala nga bw'oyambadde bw'oti n'onyuma obanga agambye nti bankwane kisoboka Pavina nga siri mutali bwerufu buli muwala ali singa ayagala bamukwane buli muwala ali singa ayagala bamukwane ayagala bamukwane naye waliwo enjawulo y'obamula gw'ogamba nti kati nzuno kwana n'atali singo ayagala bamukwane. Nolaba omukyalo omufumbo olw'eyaterera kyanjawulo nange okujja ne gamba nolaba omusajja omufumbo TV nkugambye enkwana era ng'ekimututteyo ye akimanyi nti noonya omuntu bw'ati ne bw'ati ne bw'ati mukama mumpe abamu baba bafuna nadde ababeezi then awo tokyali ku mukama mumpe oli ku ggwe naye ate era ne beeteekayo omweyembere y'okwanibwa tuli kuba n'abagamba ate bw'obanga oli musirusiru ng'olina obufumbo ate n'ogenda ku TV n'onoonya side dish onenye. How do you take your bad manners in public like that? There is a guy at TV one time openly tell that person that let's take our separate ways. Then after that, search in whatever way you want. In whatever way you want. Nature chejagala balina ekigambo kye bali mukozesa okweringa. Let me tell you, nammwe mweringa. Otherwise singa otambulanga we bakusala twerengera mu kintu ekiri acceptable mu society. Tambula fwa. Otherwise now ba were ndoko sikwerenga okubeera organized kubeera ng'olabika bulungi naye tayogedde Pavini ne makula taliyogedde tagambye nti nno bannange mu nkwane ekiwata ekyo banswayi n'omubeezi awo anti ayambadde nga bw'alina okwambala n'omukwana nedda yawula Pavini anti okujja nagabannanga akawato kano mukalaba noonya kigamba nnyo anti Sue nti ensonga yange oyagala gezaako gikubamu bituli by using the bad people who are using the internet badly. I need you to know that there are people who use the internet well. Waliwo abeeyambula abo sinnaba kubawagirako onfulira ne bano be mugambye nti abaanoonya side dish abo sibamanyi waliwo oli agamba nti ngezezzaako mukama you know
kati nkutadde wali kanenonyeze yeah no sekutadde wali Pavin you are using your canon ekikulu muli bafumbo ate kitagala kona yeyo but nandi babuzize ebibuzo byange ne mbuza kati omutadde no I'm single right now mbuza kusho kati ndi single kasasi banga tekiwebula naye mbuza yes no okay like no I can't kale buza atulaba nze muddiremu buza atulaba no because well let me tell you one thing at the end of the day bwotuka of age sagala muntu yena atwale offense in any way bwotuka of age naturally ne mukama inengeri gye yakikolamu nti obutandika okuwunya kavubuka naturally ne bwebante omanya nti enetandisa okulundiga what is that word etandisa okuno it's in mating season etandisa okunoonya munne naturally otherwise temwandisinye mabeere you wouldn't be menstruating temwandi yambadde temwandi etutambula olwokuba kiri automatic ensajja kutegera nti oli myaka egikwanibwa teweteeka ku mudaala balinde bajje kubanga olwedde you are fully packaged you are a flower every woman is a flower enjuki zijjajjala ekintu tekinoonya njuki bannange ideally that's what used to work limbala bulungi tunuulira omukyala siba akaviiri onyume leka bajje anti sukiriwe kiti like if I'm at work let me give an example of salt and unfortunately because abantu abasinga zembera zibalimu agenze ku mulimu whereby everyone is married nga n'abakyala obamanyi oba onfuna n'abaana oluusi bajjeewuwo oba onfuna oba ng'oli ku ssomero you're at school you're not interested in your age mates like worry it's not your searching scope it's like what you're looking for is beyond the internet the media came to reduce on that search no one is searching no gamba I am looking for medicine to bleach this one has hydroquinone I won't use it this one is too expensive I won't use it let me tell you otherwise singati baba sasula bright price mwerenga otherwise chovola obajje waka ne bakusasula ne bakujje ne bakutwala kubanga agenze waka natula mu bakubanye mu batatabe nabagamba omukyalo no mwagate product kunyonyole product ya anti omukyalo no mwagate it's social media yasoma natuko wano omukyalo ayogera bulungi omukyalo ono amanyi culture ye nakwogerako ebintu lwaki alonze gwe sinze mbyeyogeddeko kwerenga nti nzuno obyeyogerako during courtship that's how a man gets to know you so after searching you guys sit on a date and get to know each other then he picks out what he likes about you because either mulinga abagamba nti mwemubeera munzikiza temwekwano oba temulina bye mwegamba era bibeerawo era from mubyegambye wemusalawo nti kakati katudatinge oba tukite omusajja omutegeevu tagenda kumalaga mu nzikiza obwonoonefu n'okwegabangula omusajja omutegeevu n'omukyalo omutegeevu tagenda kujajinga kyatategedde otherwise oba osiri wadde omusajja omutegeevu era tagenda kumala gatomera mukazi fwa yes that's why ajja kulaba ku TV mujje mutuule ku data kubuuze nawulidde ogamba kino ne kino ate Pavin then you go ahead tagenda kuwuliriza by'oyogera gwe era oluusi ne bw'onoobyogera tebijja mmusika leka alabe bwe weeyisa alabe bw'oyambala on ground nga tawuliriza kyoyogedde aba tajja kukuyamba era takutwala era wanawe ebimusika ne bimusikiriza singa nnoonya eddagala ly'akabotongo neribula onzikiriza ogenda ku TV ne neebamba bandabe nkukkiriza ogendewo omusawo nkukkiriza ogende omusawo weebambe akukebere amanyi lwaki eddagala lyonna eriri ku gundi liganye okuyamba tolaba nti aba agenze watuufu wa musawo agenda okumuwa eddagala watyamu okunoonya nga abantu right now wetwogerera era emitwalo etaano kati kindaba bwebasina mwami nsi nabagamba makula tagenda kumala gagenda wa muzaalisa tagenda genda wa agenda wa musawo akola kwekyo on some of would you get a spouse through social media? It's the Junction Masanganzira. Agree to disagree, but take it to our Facebook page and also you give us your opinion. Toba.
okyali ku junction tukyagendera ddala maaso anti Suma Pula and Pavin era nga twebuuza would you get a spouse through social media. We were in our break, our producer brought up a point n'agamba nti Facebook or social media has a different kind of people. Yes. Beba batanneetuuka. Yes. Abatannabaako kye balina. Ngera ina kunoonyeza okwo. Talina mulamwa gwonna. Sex videos zonna ze wakafuna ku simu wazichoosing okujja ku simu yo banedda. Oba bano abazze banoonya ku TVs ez'enjawulo. Olina bu clips bw'olabye banedda. Junction ya buli atulaba tusanga ku TV. Thank you. Anti kakati kitegeeza nti ne bwabanga ngenda kugereza ku taata wange mwami Senkubuge nti ne bwabanga anoonya ayinza obutansanga ku Facebook naye nga clips zaffe mwami Essence bwagenda ozitambuza zive ku mutala kajja mu bwakagambe beautiful eyes ate clip tetuli mu kweranga Pavini weranga singa tewali akulaba kwegamba wano mu program oli mu kweranga badde bakuwase no seranga kunkwana but nanga magezi gange nanga show yange yensonga lwaki Essence agitambuza kuba tulina omunnyo agenda gumansa bwati nabagamba test this salt Pavini. You people don't judge what you don't understand. Anti chenjagala tutegeere. That is my point. Ekintu chenjagala tutegeere. Nze chenjagala otegeere. Omuntu yenna ali mu ku mbavu. Tagenda kugenda ku ntimbe kwe bakolera buli kintu kyonna ekitalina mulamwa. Bano basebo ab'embavu abakwanira on ground tebabaleka. Obati babayisa beba kwanira on ground bayinza okuba babaleka naye percentage ntono kubanga bakulabye there is a good behind it never babakwanira on ground babaleseewo babakwabudde babayisiza bubi bufumbo buganye it is not because entandikwa yabo yekise because the only difference is until this one has done it on social media gwe obadde neba boyfriend nga 14 era wamala no deciding anogamba nti ono omugwe ngenda okutwala era ne mugenda ne mutula ne mumanyagana omuzungu nti yamujja ku ntimbe abantu babasanga mu makolero babasanga ku Lions Club babasanga ku Rotary Club babasanga mu conventions babasanga mu bife by'enjawulo ne babafuna naye n'abalala babafunye ku internet era bakyali nabo ate bali happy babakwabudde abamu ne babasaddaka ne babajja wano wansi babakwabudde bameka abajja okuzimba enguudo ne bazaala mu baana babandi ne babalekawo abatamujje ku ground amujje ku internet amujje wano amuchina ze kuzimba luguudo n'akuzaalamu n'akulekawo amailai temuziraga story so you can't say it's bad because you don't understand. You can't. I know I have people who are abroad who are of age. Nenga kisingo mutabula achimanyi mami tajja kunzikiriza kuleta mukyala muzungu. Wakanzizeeyo abaana be nasoma nabo bonna bandeka kubanze neyongerayo kakati benazina bo mu university either they are married or they are in different friend circles. Sirina na wentandikira. I have level we take a kutimbe. Eyo yonyine abroad jali. Eriya bazungu abategera abajokulaba. No muddugavu je bali tutambula etane bro. Baddugavu be yayagala bawaka abakuzibwa. Akomewo ku holiday afuna omuntu owembavu. Kubanga yandi mu introducing ze amusaba kimumpa mukyala sagala muzungu. Bakwano be yali nabo they moved on already. They moved on already. Like, let me give an example of myself. If I went abroad to study in the UK and I come back 10 years or 15 years later, nina kutandika kubiranga makula oli ku ministry number. Nkubira nti songa nawo ina ministry yo joli ko. Kufuna mukama akole nteekateeka. Bwe bagamba twesiba buli wamunda bamunsa sente zokozeyo oli musama tuwa kusende mu kifo ky'okugamba hey you have age ninayo muganda wange muto wange nothing. Wadde Katonda ali mu kintu kino batakirimu mwakiri Katonda n'omuyiwako mu TV omulala n'omuyiwa mu kyaki God is everywhere. Obufumbo bwaffe ne courtship mukama aba akyalimu discernment spirit ekyalimu oba tuli ku magezi ga buntu because after getting to meet you decide you start courting omutwale ewo church leader wo omugamenti pastor Bujingo omwami ono namujja ku Facebook togenda kufuna nsibuko ye osobola jifuna nzikiriza nzikiriza abantu okumitingira ku social media bamuzala osalewo omukisa weguliwo nawo osanze omuntu kasitoliye bameka bakikoze nonyereza nga tategedde nti ononyereza no Facebook ogenda munonyereza kotya nzikiriza nti
mukisa weeguli wonna. Yes. Nzikiriza abantu okumitingira wonna. Oba mumitingiddewa, oba mu restaurant, oba ku masomero, oba ku social media. Kyawukana n'okubanga gw'ovuddeyo n'ogamba kati mu nkwane. Ndibye. No, but there is nothing on social media, Pavi. There's no difference. Netubera abemikwano. Ngabona olaba nti ochattinga n'omuntu ku social media. Oli ku Instagram kubanga nkufollowinga. Followingira mu account y'omuntu. So ngenda let's give an example. You're there single. Is people you interact with every day. Negamba hi bichi. You're very beautiful. Are you single? No gamba yes I'm single. Oba werenze. Oba bogambye nti mbibye eri gend tebankwana. Twala mangu sebo tata yangu. Gwombuziza gwonsanze. Sinzaze negamba sebo. Nkwana. You don't know people. Abekwanide. Nga mu relationship but the difference is tetulina camera. It's the most minimal percentage. Tetuganya nti tebaliyo. Yes, the same way it's a small minimal percentage of those relationships that have failed. Because let me tell you, when munatandika okutegeera mu bwongo bwammwe that whether you meet on ground or the person falls from heaven like manna, that you have to sit down and realize whether you're compatible with each other, the way you met doesn't matter. Yes, that's true. Ne bwana ava mu ggulu n'atonya nga Mukama yamutonyeza Isaac gwe n'omukwana tajja kuba wuwo. Nchikiriza ono atandika okunenya eggulu. So ne musanga ku social media. We meet. Get to know this person and find out if you're compatible. God's plan netwesanga mu kifo, netwesanga ku mulimu, netwesanga ku street, netwesanga mu restaurant, netwesanga wherever Katonda gy'asettiza gye mugenda okwesanga. Kyawukana n'okubanga mu mukazi. Kyawula gwe ng'ani? N'ababuuza what number one reason do you give? Culture, morally, it's not right. Moral authority or jijjawa. Culture, you people. Now we are importing cultures. Ezabazungu abantu abatali social. We are importing a culture. Abazungu tebali social meeting one on one. They can meet. Abantu ne babeera mu arranged marriages very unhappy. N'omutunuli omukazi n'atuuka kuttibwa omukazi kutuuka kutta mwami we because it was arranged. Walingayo abattaba. Waliwo abantu abatalina social life. Okutingana kuli kati. So we can't know. Abantu bonna batalina social media. Abantu abatalina social life. Ebyo bizibu bibatukako. Abantu bonna abakyamu Pavini bagenda kujja gy'oli bakubombadde ng'ogetinga stress. The same way abakyamu bagenda okunonako kati anti kati buli akwana omukiriza. Let me say you are single. Buli ajokiriza bukiriza olw'okuba omulabyeko n'omukwatako ali tangible. And you have to get to know them. Pavin, omuntu alina a social life. Ng'omitinga abantu. Kyangu okusinkana omuntu. Ky'okola basobola bamitinga ku street. Abayindi tebakwana, abalango tebakwana. Buli omu najja. Oba wateekako ka filter nti bo bakomeeri. Omugamba sebo nze omuganda saagala. Oba owayidde ninze tumaacho. Sebo omuganda saagala. Oba omuyindi saagala. Nga gwe weetadde mu lujjudde everybody to come. Yes, weetadde mu lujjudde but the right to choose remains to you. Otherwise anti so singa nawe weebakana buli ky'osanga. Same to you Makola. But omuntu akwana waliwo twakiriziganiza. Yes. Waliwo yakutugulira emmotoka. Ne tugigana. Lwaki tewagitwala? Wasn't my type. Ate ono yali yeetimbye nti bannange njagala avuga. Njagala agenda okungulira. Yali katuuti ng'ayimba. No, yali katuuti ng'ayimba. Yali akola tambula n'okubanya n'atugamba ayagala nnyo emmotoka eya RAV4. Era suuta yaleeta RAV4. Naye saagamba nnoonya musajja. Asobola amakula wagamba nti onoonya emmotoka RAV4 ne bagireeta. Era mu bugezi bw'obuyitirivu ennyo n'omugamba Chindeetera bwaba musajja kisitwala okitegeera nti mu bugezi bw'obuyitirivu wagamba sebo si gwe gwe nnoonya omukwano naye nga ye yali akireese gwe wavaayo n'omugamba nti nkwana obadde ku junction till next time bye bye.